is LIC AO model test number 29. Let's try to solve the questions from reasoning first. How many people? 10 people. K11OPQRST have engagements on 10 different months of the same year, starting from Jan, Feb, March, April, May, June, August, October, November and December, but not necessarily in the same order. So there are some months given to us. Let's write down the details about the months first. Yesterday I told you anything related to calendar, we'll go with that first. Jan, Feb, March. Next is what? Jan, Feb, March, April, May, June, August. May, June, August, October, November, December. S's engagement is in a month which has less than 31 days. S is less than 31 days. 4 people have engagements between R and S. How many people between R and S? 4 people between R and S. I am not sure whether S is before or R is before. Next, T's engagement is in the month May. T's engagement is in May. Next, the number of people having, 3 people have their engagements between T and M. 3 between T and M, 1, 2, 3, this is M. How many possibilities? 2 possibilities. I will not split the question immediately because I need to see whether there are any clues on M. If I find any clues on M, then I will split the question into 2 possibilities. The number of engagements, number of people having engagement before Q is same as the number of people having engagements after K. Before Q equals to after K. At least 4 people have engagements between P and K. 4 people have engagements between P and K. At least 4. Ante minimum 4. Minimum 4 ante 4 or greater than 4. Avuna kada. So P and K madhyalo enta mandi undali? Minimum 4 between P and K. Kani who is before and who is after manaku telusa? Teliyadu. Next line chadu. T's engagement is before M. T's engagement is before M ante pakka M should be in November. Ante kadamma? Next chadavandamma. L's engagement is in the month which has even number of days. L is equals to what? Even number of days. Next, P's engagement is in the month which has least number of days. P's engagement is in the month which has least number of days. Inte kada? Next time to chudu. Ma chappandi next. 2 people have engagement between N and L. In between N and L, there are how many persons? 2 persons. So this is what I have here. This is what I have here. What am I supposed to do with this now? I need to fix R and S. I need to fix K and Q. Multiple possibilities ఉన్నాయి కదా నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ. అవునా కాదా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ మినిమం 4 people between P and K. ఎంతమంది people? 4. First trial 4. 1, 2, 3, 4. This is K అనుకో. If this is K, the number of people before K is equals to after Q. Their positions will be in corresponding to each other. Avuna kada? What is the position of K from bottom? 4th. What is the position of Q from top? 4th. Enduku? If I take K here, I am not still sure. There are 2 other possibilities for K. Ante kadamma? S should be less than 31. Less than 31 em kanapadutundi chudu akkada. Jan kaadu, March kaadu, October kaadu, December kaadu. Only one. Endadi June. Appudu June is less S here. Antena? L should be even. L is even ante L should be less than 31 kada. Mari less than 31. L also should be in less than 31 days. L also should be in less than 31 days. Ante there should be 2 months which are having less than 31 days vacant for us to accommodate both S and L. Kani ikkada any months vachinayi? Only 1 month.
ఎక్కడ జరిగింది పొరపాటు? మైండ్లో ఈ థాట్స్ అనేవి మనకి ఫాస్ట్ క్రికెట్ అవ్వదు. సో దిస్ ఇస్ కే. మళ్ళీ థర్డ్ పొజిషన్లో క్యూ. 4 persons between R and S. First, I'll go for S here. 4 people. 1, 2, 3, 4 below it is not possible. 1, 2, 3, 4 above, yes, it is possible. R. L should be also in a month which is having less than 31. I'll go for April. L. 2 months between L and N. 1 person is left out. Who is he? KLMNO. Done? Yes. Is this clear? This is how your approach should be. This is how your approach should be. Which of the following months is on Q's engagement? Q's engagement is in March. Which of the following pair represents the people who have engagements in March and November respectively? Please underline the word respectively. You have to follow the order. First should be March and next should be November. Which is in March? Q. Which is in November? M. Q and M. Chapanamma. Second option. Third question. How many people have engagements between N and P? How many between N and P? 1, 2, 3, 4. Fourth question. As per the given arrangement, L is related to June. How is L related to June? Amma? 2 places ahead of June is L. 2 places ahead of June is L. Next, November. Sorry, N is related to November. 2 places ahead of November is N. N related to November. N related evariki? November ki. November ki etla related to 2 places ahead. Ardhamavutunda? Next entity Q. The same pattern. Q is related to May. 2 places ahead of May. 4 out of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Q epudamma? March. Ante any days? 31 days. N epudu? August. 31 days. R epudu? Jan. 31 days. M epudu? November. Amma? Any days? 30 days. O epudu? December. Any days? 31 days. So which option is my answer? Fourth option. M. Is this clear to you all? Next we'll go from 6 to 10. Please pay attention to this question here. What is this question? 9 persons A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a triangular table but not necessarily in the same order. 2 persons are sitting at the middle of each of the sides and 1 person is sitting at each corner of the table. So 9 persons are sitting on a triangular table. Avuna kada? And clearly it says 2 persons on the middle of the sides and 1 in the corner. 3 sides. Each side will have 2. 6. 3 corners. 9. Saripayinda leda? So chudam ippudu. This is the arrangement. Those who are sitting in the corner, valla paristhiti enti? Persons who sit in the middle of each side are facing away from the center. Middle of each side are facing away from center. 2 are sitting along the middle of each side. Corners are facing inside. Corners are facing inside. D is third to the right of A. Ma D is third to the right of A and both are either facing towards the center or from away from the center. I told you many number of times whenever we see a question which is on some people facing center and some people facing away from center. I told you somewhere or the other we'll find one clue which will tell us the direction of the person. అవునా కదా? అట్లాంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కనబడుతుందా? If you look into your handouts, the main information apart from the first para, the next is hardly 5 lines. How many lines? 5 lines. అంటే చిన్న క్వశ్చన్ ఇది, అవునా కదా? Only sitting arrangement. There is nothing to distribute. They like 9 different colors. They belong to 9 different cities. అట్లాంటిది ఏమైనా ఉందా? అంటే ఇది అన్నిటికంటే ఈజీ క్వశ్చన్ అని అర్థం. కొంచెం తెలివిగా యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు D is third to the right of A. D is third right of A. Both of them are inside or outside. సరే చూద్దాం తర్వాత. నెక్స్ట్ ఏంటి? E is sitting fourth to the left of H. H who faces the center. H who faces the center, fourth left and 1, 2, 3, 4. This is E. Next line ఏంటి చదవమ్మా? Only one person sits between E and A. Only one person is sitting between E and A అంటే am I sure? Maybe this is A or this is A. ఇప్పుడేమో అర్జెంటుగా మీరు తొందరపడిపోయి మళ్ళీ ఇంకో ట్రయాంగిల్ దించి మళ్ళీ ఇంకో 9 మందిని దించేసి ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ అని చెప్పి కంగారు పడిపోకండి. చిన్న క్వశ్చన్. డోంట్ స్ప్లిట్ ఇంటూ 2 cases.
We'll read another 2 lines. If I find any clues on A, then I'll split it. Otherwise, I'll not split it. I'll leave it just like this. Next point. Two persons sits between B and G. G who sits second to the right of D. G is second right of D. How many persons between B and G? Two persons are sitting between B and G. G who is second to the right of D. C is third right of J. J who does not sit at any corner of the table. C is third to the right of J. J who does not sit at any corner of the table, and only one person is sitting between E and J. How many persons? One person. If I put J here, I am committing a mistake. Why? J is not sitting at any corners. అయిపోయింది కదమ్మా story. This is J. And అప్పుడు పక్కా this is A. D is third to the right of A. D is third to the right of A. Both of them are facing center or away from center. సరిపోయింది కదా? D ని చూసుకుంటే G ని ఫిక్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. G is second to the right of D. G. How many persons between B and G? Two persons. అయిపోయింది. Simple. ఓపిక. సింగిల్ క్లాస్లో క్లోజ్ చేసిన క్వశ్చన్ని. అవునా కాదా? This one person left out. Who is he? A, B, C, D, E, F is missing. I think this is F. Clear? చెప్పండమ్మా. ఎఫేనా? సీనా? సి కూడా ఉంది కదా. సి పరిస్థితి ఏంటిది? C sits third to the right of J. So this is C. This is F. Clear? Come on, what is the first question? Which of the following person sits third to the left of G? Third to the left of G is B. B for Bombay. Option 2. How many persons are sitting between J and A when counted to the right side of J? J and A when counted to the right side of A. Itu pakka. Antena? How many persons? 3 persons. Option number 1. 8th question. Which of the following sits fourth to the right of C? Fourth to the right of C. C is facing away from center. Gavati will go in this way. 1, 2, 3, 4. Evaramma? H. As per the given arrangement, D is related to F and H is related to C. D is related to F. How is D related to F? Amma? How is D related to F? Come on. I need an answer. Fourth right of F. Fourth right of F is D. Shortest. If I go for left, 1, 2, 3, 4, 5. But if I go for right, fourth right. మళ్ళీ ఇంకోళ్ళు ఎవరి గురించి మాట్లాడండు? H is related to C. C కి రైట్ సైడ్ 1, 2, 3, 4 H. సరిపోయిందా లేదా? Similarly, A is related to which of the following pattern? A should be related to fourth right of someone. అవునా కాదా? J తీసుకుంటే ఇటు పక్క 1, 2, 3, 4. Do you have J in the options? Yes. 4 out of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. You find a question in inside and outside. Obvious గా పక్కా దేనిపైన ఉంటుంది? డైరెక్షన్ గురించే ఉంటుంది. J ఏమిటమ్మా? అవుట్సైడ్. D inside. F outside. C outside. B outside. There's only one person who is inside. Who is he? D for Delhi. Chalo, let's go for the next puzzle here. 8 boxes are arranged one above the other, and each box is of different color. Those are brown, red, gold, white, silver, blue, pink, and black, but not necessarily in the same order. How many boxes are here? 8 boxes. 3 boxes are placed between gold and the box which contains silver. 1 box is placed between blue and white colored box. 3 boxes between gold and silver. How many amma? 3. ఎవరు ఫస్టో ఎవరు వెనకాలో తెలీదు, కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ద్వారా వీఆర్ కవరింగ్ 5 బాక్సెస్. హౌ మెనీ బాక్సెస్? 5. ఎక్స్ట్రా 3. Those 3 can be anywhere. I'm not sure అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటో చదువు. Only 1 box is kept placed between blue and white. Blue and white. How many? 1 box. 2 boxes are placed between black colored box and pink colored box.
pink color box which is immediate to silver color box. Pink color box which is immediate to silver. ఒకసారి ఇప్పుడు మీరు కనుక కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ యాజ్ గోల్డ్, గోల్డ్కి సిల్వర్కి మధ్యలో ఏందమ్మా? సిల్వర్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు పింక్ కలర్ బాక్స్ ఈస్, కమాన్ చెప్పు, పింక్ కలర్ బాక్స్ ఈస్ అడ్జసెంట్ టు సిల్వర్ కలర్ బాక్స్. పింక్ కలర్ బాక్స్ ఈస్ అడ్జసెంట్ టు సిల్వర్ అంటే పింక్ కెన్ బి అబౌవ్ బ్లూ, మనం అబౌవ్ సిల్వర్ ఆర్ బిలో సిల్వర్. ఇంకో పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది, ఏంది అది? సిల్వర్ విల్ బి ఇన్ ద టాప్ ప్లేస్, గోల్డ్ విల్ బి ఇన్ ద బాటమ్ ప్లేస్. తెలియదు, సరే ఇక్కడ ప్రస్తుతానికైతే ఇంక ఐడియా లేదు కాబట్టి సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ అయితే నాకు కనపడింది ఒకటి. అవునా కాదా? ఏంటది? పింక్ కలర్. పింక్ అండ్ సిల్వర్ అడ్జసెంట్ కదా. కమాన్ కమాన్, పింక్ అండ్ సిల్వర్ అడ్జసెంట్. ఇంకా పింక్కి ఎవరికి మధ్యలో 2 బాక్సెస్? Two boxes between black and pink. I'm just writing down all the points neatly. Whenever I can include them, I'll use them. Otherwise, no. So, ఇక్కడ కూడా రాసేస్తున్నా సిల్వర్ 1, 2, 3 గోల్డ్. ఎనీ పాసిబిలిటీస్ అమ్మా? 2 పాసిబిలిటీ. ఎందుకంటే పింక్కి సిల్వర్కి లింక్ దొరికింది కాబట్టి పని చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఏందో చదువు, చెప్పండి అమ్మా. బ్రౌన్ కలర్ బాక్స్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అబౌవ్ బ్లూ. Brown is placed above blue. Next, 2 boxes are between red and blue. 2 boxes between red and blue. Next, black color box is placed below silver color box. ఇప్పుడు అసలైన స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది. బ్లాక్ కలర్ బాక్స్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిలో సిల్వర్ కలర్. అంటే సిల్వర్ అండ్ పింక్ ఆర్ అడ్జసెంట్ కదమ్మా. చెప్పండి అమ్మా. ఒకవేళ పింక్ ఇక్కడ తీసుకుంటే బ్లాక్ అనే వ్యక్తి కంపల్సరీ సిల్వర్కి కిందనే రావాలి. ఎనీ బాక్సెస్? 2 బాక్సెస్. మళ్ళీ ఇక్కడ నేను సిల్వర్ తీస్తే ఐ విల్ గెట్ టోటల్ హౌ మెనీ బాక్సెస్? 9 బాక్సెస్. కానీ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ ఈస్ ఓన్లీ 8. ద నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ ఈస్ ఓన్లీ 8. సో పక్కా దిస్ ఈస్ పింక్ అండ్ దిస్ ఈస్ yes or no? చెప్పండమ్మా. నెక్స్ట్ 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 కమాన్. ఓన్లీ 1 బాక్స్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ రెడ్ కలర్డ్ అండ్ గోల్డ్ కలర్డ్ బాక్స్. రెడ్ అండ్ గోల్డ్ there is only 1 box. Can you please count the number here? How many did I write here? How many boxes did I place? 7. And I am looking forward for only 1. 1 between red and gold అంటే can I take red above gold? Because I'll get 2 extra. అవునా కాదా? 1 బాక్స్ మళ్ళా రెడ్ కలర్ బాక్స్ అంటే అప్పుడు ఎన్ని అయిపోతున్నాయి? 9. కానీ I have 7 and I need only 1 కదా. సో పక్కా దిస్ ఈస్ రెడ్. వెన్ ఎవర్ ఐ పుట్ రెడ్, ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ సీన్ సంథింగ్ అబౌట్ రెడ్. వాట్ ఈస్ దట్ రెడ్? 2 బాక్సెస్ బిట్వీన్ రెడ్ అండ్ బ్లూ. 1, 2 I can take blue here, but I have a problem. Before blue there is brown. అప్పుడు 8 కలర్ 8 బాక్సెస్ అయిపోతాయి కదా. అందుకని అప్పుడు బ్లూని పైకి తీసుకెళ్ళొచ్చా? తీసుకుపోలేవు, కిందనే బ్లూ. బ్రౌన్ ఈజ్ అబౌవ్ బ్లూ. ఎనీ ఆక్యుపేషన్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, తెలియదు, చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఏంటో చదువు, చెప్పండమ్మా. మోర్ దెన్ 2 బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ రెడ్ కలర్ బాక్స్ అండ్ వైట్ కలర్ బాక్స్. మోర్ దెన్ 2 బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ రెడ్ అండ్ వైట్. ఐ నీడ్ ఓన్లీ 1 బాక్స్ కదా. ఇఫ్ ఐ పుట్ వైట్ హియర్ ఓన్లీ 2 బాక్సెస్ అవుతుంది. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటిది? మోర్ దెన్ 2. ఏందమ్మా? మోర్ దెన్ 2. సో పక్కా కిందనే వైట్. దిస్ ఇస్ బ్రౌన్. ఫస్ట్ కేసులో ఆన్సర్ వచ్చింది, సెకండ్ కేసు చెక్ చేసుకోవాల్సినంత అవసరం లేదు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? Read down the clues carefully. And if you can't fix them, write it in one corner. Whenever you find a link between one clue and the other clue, immediately implement that and get the answer. That's it. Nothing more than that. Which among the following box is placed immediately above the blue colored box? Immediately above blue is silver. Let's move for question number 12. How many boxes are placed between black and red? How many between black and red? Can you please tell me the number here? Black and red, 1, 2, 3.
Next, 4 out of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Which is the one that does not belong to the group? White and blue. How many do you see between white and blue? One box between white and blue. Red and silver. Chapandama. One box. Pink and brown. Pink and brown also one box. Black and silver also one. Blue and pink also one. But the upper sir. Ma రెడ్ సిల్వర్లో తప్పు ఉందా చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ మళ్ళా వైట్ బ్లూ మా వైట్ బ్లూ వన్ బాక్సే కానీ వైట్ ఈస్ బిలో బ్లూ అవునా కాదా వైట్ ఈస్ బిలో బ్లూ రెడ్ సిల్వర్ రెడ్ ఈస్ అబౌవ్ సిల్వర్ రెడ్ ఈస్ అబౌవ్ సిల్వర్ మళ్ళా పింక్ బ్రౌన్ పింక్ ఈస్ బిలో బ్రౌన్ బ్రౌన్ కింద పింక్ ఉంది అవునా కాదా మళ్ళీ చూడు బ్లాక్ సిల్వర్ సిల్వర్ కిందే బ్లాక్ బ్లూ పింక్ పింక్ కిందే బ్లూ పొరపాటు ఎక్కడ జరిగింది రెడ్ సిల్వర్ రెడ్ అనే కలరు సిల్వర్కి పైన వస్తుంది ఓకేనా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బాక్స్ ఈస్ అన్ ఇమీడియట్ అబౌవ్ ద బాక్స్ కలర్డ్ వైట్ ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ వైట్ ఈస్ వాట్ బ్లాక్ ఇఫ్ పింక్ కలర్ బాక్స్ ఈస్ ఇంటర్చేంజ్ its position with blue. Please interchange pink and blue. This becomes blue. This becomes pink. Then how many boxes are placed between pink colored and brown colored? Pink and brown, how many? 1, 2, 3. 3 boxes. Clear? So let's directly jump to the next puzzle here. I'm leaving those couple of easier ones for you. You can solve it. That's not a big deal. But we'll go for the next puzzle directly. How many boxes here? 8 boxes. P, Q, R, S, T, U, V and W are placed in a stack from bottom to top but not necessarily in the same order. These boxes contain different fruits. Banana, orange, grapes, kiwi, papaya, apple, cherry and guava. Now I'll tell you something, listen. Now earlier we have seen the same type of question but this is one extra parameter. Now he is naming the boxes and different items placed inside those boxes. Avuna kada? First judu. 3 boxes are placed between S which contains orange and that contains apples. What does S contain? Orange. And next is what? Apples. How many? Come on. 3. 2 boxes are placed between Q and U. U which is immediate to that contains apples. And this looks to me similar to the previous one. Similar to the previous one. Avuna kada? 3 between orange and apple and how many boxes will I cover? 5 boxes. Antena? Yes. Orange. This is apple. తర్వాత పాయింట్ ఏందమ్మా 2 boxes between Q and U. U which is immediate to the box containing apple. If I take U here 1, 2 Q can be above. అవునా కాదా కానీ Q can be below నా 1, 2 Q తీసుకుంటే నాకు ఎన్ని బాక్సెస్ అయితే 9 boxes. కుదురుతుందా కుదరదు. So U can be above or U can be below. How many possibilities అమ్మా చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో కానీ బాగా గుర్తుపెట్టుకో యూకి క్యూకి మధ్యలో ఎన్ని బాక్సెస్ ఉండాలి 2 boxes. డన్ ఇంకో పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది కదా ఐ కెన్ గో ఫర్ యాపిల్ అబౌవ్ అండ్ ఆరెంజెస్ బిలో. ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ లైన్ కమ్ ఆన్. బాక్స్ క్యూ ఇస్ ప్లేస్డ్ బిలో ద బాక్స్ దట్ కంటైన్స్ యాపిల్. అయిపోయింది సింపుల్గా క్లోజ్ అయిపోయింది స్టోరీ. సో పక్కా యూ ఇక్కడే ఉండాలి ఎందుకంటే క్యూ ఇస్ బిలో యాపిల్. Q. How many places did I cover here? Come on, please talk to me. 7 boxes. And we are looking forward for only 1 box. That one can be in the topmost place or in the bottommost place. Other possibility is also there, but I'm going with this first. Next line, Jadavandi. Box V contains papaya. V which contains papaya is placed above T
which contains banana. T which contains banana. Next, two boxes are placed between W and P, P which contains cherry. W and P, P which contains cherry. Two boxes. Next, box T is placed immediately above W. T is placed immediately above W. T is placed immediately above W ante either this or this. Unko possibility lene ledu. Because I covered 7, I need only 1. That 1 can be in the top or in the bottom. Avuna kada? W and T are adjacent. Kani problem is T likes banana. So ikkada T తీసుకునే ఛాన్స్ ఉందా? So pakka this is T, this is W. What does T like? Banana. Next line, then 2 between W and P. P who likes cherry unjudu ikkada. Avuna kada? P can be above or P can be below. Antena? ఇంకా షూర్ కాదు, మనం అప్పుడే తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ లైన్ ఏంటో చదవండి. మా 2 boxes are placed between the box which contains grapes and the box which contains kiwi. Kiwi which is placed immediately below to cherry. So mama, immediately below to cherry. Cherry ante evaru? P. P ఏ కదా? Come on. సో ఇక్కడ పీ చెర్రీ అని తీసుకుందాం అనుకుంటే ఇమీడియట్లీ బిలోకి ఛాన్స్ ఉందా? ఎందుకంటే ఇందాక అనుకున్నాం కదా W and P there are 2 people అని, సో 2 boxes అని. సో దిస్ ఈస్ చెర్రీ. Immediately below cherry is what? Kiwi. And how many between kiwi and grapes? This is grapes. And there is one point here, V who likes papaya. So the box V which has papaya is placed above T banana. So there is only one chance. This is papaya. Clear? And who is the person who is left out? Let me look at this. P, Q, R, S, T, U, V, W. Amma, R. There is one fruit that is left out. Guava. Clear? Come on. 21 to 25. How many boxes are placed between box T and the box which contains cherry? T and cherry, how many? 3. Box S is related to Goa. How is S related to Goa? 2 boxes above Goa is S. U is related to cherry. 2 boxes above U is cherry. In the same way, W is related to. W should be related to apple. 2 boxes above apple is W. 23. Which among the following boxes is placed immediately above box R? Immediately above box R is U. Which among the following box contains Goa? Which contains Goa? W. 25. If box T is interchanged its position with box P, T interchanges its position with P. So this is P here and this is T here now. We are interchanging. Then how many boxes are placed between T and W? How many between T and W? 2 boxes. Clear? 26 questions on coded inequalities. And I've been telling you from many days, coded inequalities, we will not use any pen and paper, only observation. Look into the options. Clearly there is an indication to us. What is that? Answer can be either or. Let us find out the relationship between N and R. In between N and R, I see only one symbol. What is that one symbol? Less than or equals to R. For us, equal to is not at all a symbol because it does not make any difference. N less than or equals to R. N is less than R. N is equals to R. Katam, endama answer. Kallu mooskoni petteyale. Either 1 or 2. 27. F less than K. Now this is an extraordinary question. This is an extraordinary question. What is the answer? Now vinandi, symbols between F and K evitamma? Opposite. When there are opposite symbols between 2 letters, their mana answer is cannot be determined. Enduku we get how many possibilities? 3 possibilities. F can be less than, F can be greater than, or F can be equal. Avuna kada? 3 ikkade ichchadu. Less than ichchindu, greater than ichchindu, equal ichchindu. ఇచ్చాడా లేదా?
అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? ఐదర్ 1 or 2. Either 1 or 2. Clear? Any doubts? Anyone? This we will clearly explain to you in your class. You might remember. Next. LWUT. Come on, what is happening here? L equals to W. Impossible. If you want equal to as your answer, there should be only equal to's in between. Avuna kada? Next in the U less than T. U నుంచి T కి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం. U కి T కి మధ్యలో I see only one symbol. What's the answer? Only 2. Clear? Next we'll try to solve questions from syllogism 31 to 33 అనుకుంటా. Right. What is this here? Only a few cats or dogs. Ma, only a few cats or dogs. Arrow mark from B to A. Only a few cats or dogs. Next. All dogs are birds. Some birds are toys. What is the first conclusion? Some dogs can be toys. Amma, some dogs can be toys. Can be ante evitamma? What do you mean by can be? Is a possibility. What do you mean by can be? Is a possibility. So some dogs touch toys? Yes. Is it a possibility? Yes. All toys can be cats. Toys anni cat lopatiki vellipocha? Brahmandanga vellipochu. ఎందుకంటే సమ్ బర్డ్స్ ఆర్ టాయ్స్. ఆ కొంచెం రిలేషన్ మాత్రం డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు. వాడేమన్నాడు? కెన్ బి అంటే ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ. రైట్ ఆర్ రాంగా? రైట్. సింపుల్ అబ్జర్వేషన్, కళ్ళతో చూసి పెట్టాలి అంతే, ఎక్కువ ఆలోచించకూడదు. నో మ్యాంగో ఇస్ కివి. ఓన్లీ అ ఫ్యూ కివీస్ ఆర్ గ్రేప్స్. ఉల్టా. సమ్ గ్రేప్స్ ఆర్ పపాయాస్. సమ్ మ్యాంగోస్ ఆర్ పపాయాస్. Some mangoes are papayas. ఏమిటమ్మా? No కదా? Some mangoes are papayas. No. There is no relationship between mango and papaya. Next is what? Some mangoes are not papayas. Yes. Some mangoes are not papayas. What is the complementary? All mangoes are papayas. ఏమిటమ్మా complementary? All mangoes are papayas. Can I bring all the mangoes inside papayas? This is right. This is. What's my answer? Neither 1 nor 2. Neither 1 nor 2. I'm stressing on this point again. Be careful. Clear? And I explained it to you also why. Endukanadi kuda cheppina. Next. Some cities are towns. Some cities are towns. Only a few towns are villages. Ultama. V2T. All villages are houses. Only a few అయిపోయింది. Some cities are houses. No relation. Some towns are houses. Yes, there is a relation. Clear? Any doubts in this paper as of now? Come on, any doubts? I think we are supposed to do questions on number series. Let's try to solve the questions on number series here. Ma, please pay attention to the board. Do you see huge increase or gradual increase? I can say this is huge. I can say this is huge. Forget about points, but look at the other numbers. This is 22 and this is 20. I can say this is into 3. 3 times of 22. What is 3 times of 22? 66. 0.3 into 3, 0.9. 66.9. కానీ అక్కడ ఎంత ఉంది? 70 point. అంటే into 3 plus 4 అనుకోవచ్చు కదా? చెప్పండి. 6. 3 times of 6, 18. 0.1 into 3, 0.3. 18.3 plus 4. ఇది కూడా అంతే అనుకోవచ్చు కదా? 0.7 into 4 అంటే సారీ 3 అంటే 2.1 ప్లస్ 4. సిమిలర్లీ నాకేమవ్వాలి? ఇంటూ 3 ప్లస్ 4. ఇంటూ 3 ప్లస్ 4 అంటే ఆబ్వియస్గా యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి మోర్ దెన్ 210. అవునా కాదా? కళ్ళు మూసుకొని ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ పెట్టేసేయండి. డన్? చలో, what should I do? Where do I want me to start? Into 1 minus 2. Into 2 minus 2. Into 3 minus 2. Into 4 minus 2. This should be into 5 minus 2. 310 minus 2. 308. Clear?
98. అమ్మా ఏమనిపిస్తుంది 98 చూస్తుంటే? ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ నెంబర్ కదా. ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ నెంబరా కాదా? హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ నెంబర్ అంటే ఇంటూ 0.5 or divided by 2. Half is nothing but into 0.5 or divided by 2. I'll go with divided by 2. 211 minus 1. This is also divided by 2. 105 minus 1. Divided by 2 minus 1. Idu kuda divided by 2 minus 1. 24.5 divided by 2. 12.25. Avuna kada? Minus 1. Ento avutundi? 11.25. 99th question. Huge increase or decrease? Decrease, increase, decrease, increase. Ante minus plus. Moreover, all the numbers are 3-digit numbers. Ante huge difference, small difference, small difference. They will go with the differences first. How much is this? Minus 3. How much is this? Plus 15. How much is this? Come on, minus చెప్పాలి 35. మాట్లాడండి అమ్మా. మైనస్ 35. వాట్ షుడ్ బి హియర్ అండ్ హియర్? 315 35 చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది చెప్పాలి. మా వాడు గుర్తుపెట్టుకోండి, నెంబర్ సిరీస్ అంటేనే నెంబర్లతో గేమ్ ఆడుడు. నెంబర్లు చూడంగానే వాటి యొక్క గొప్పతనం నీకు తెలిసిపోవాలి. 3ని 2 square minus 1 అనొచ్చా? చెప్పండి అమ్మా. ఇదేంటిదా? 4 square minus 1. 15 అంటే 6 square minus 1 అంటే 8 square minus 1. ఇప్పుడు ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ 63. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? 10 square minus 1 అంటే minus 99. కరెక్టే కదా? 283 plus 63 is how much? 346. 346 minus 100 is 246, but minus 99 is 247. Obvious గా కరెక్టా కదా? నెంబర్స్ చూడంగానే you should identify the specialty. Number series, it is very, very important. If you don't identify the specialty, the biggest mistake that you will do is you will go for difference of difference. By going for difference of difference, you are wasting another 10 seconds on this question. Yes? So in number series, as soon as you see a number, you should be in a position to identify the specialty. This is very, very, very important. The last question for day, increasing, decreasing, sudden decrease and then increase. And you know what you will do? Whenever there is minus 1, it is not just minus 1, it is into 1, minus 1. Into 2, minus 1. Into 3, minus 1. Into 4, minus 1. Into 5, minus, chapandama, 1. 103 into 5, 515. Minus 1 is 514. Is this clear? So I hope you have all understood. With this, we complete this paper. Thank you.